আসসালামু আলাইকুম ছাত্রছাত্রীরা, আপনারা কেমন আছেন? তো আমরা যেহেতু করোনার প্রকোপের কারণে সবাই বাসায় আছি, আর আমাদের মিড টার্মের সিলেবাস কভার করার পরে ফাইনালের সিলেবাস শুরু হওয়ার কথা ছিল 1 তারিখ থেকে। যেহেতু আমরা এক ধরনের লকডাউন পরিস্থিতিতেই সারা পৃথিবী আছি, সেই জন্য সারা পৃথিবীর পড়ালেখাই অনলাইন বেসড হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের পড়ালেখাও আমরা অনলাইন বেস শুরু করে দিচ্ছি। আমাদের মিড টার্ম পর্যন্ত সিলেবাস আমরা কভার করেছিলাম চ্যাপ্টার 3 পর্যন্ত, যেখানে আমরা ক্লাসিক্যাল লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলের অ্যাজাম্পশনসগুলোর সাথে সাথেই ওয়েলেজ এস্টিমেটর বের করা, এদের ভ্যারিয়েন্স কোভ্যারিয়েন্স বের করা, আর স্কোয়ার অ্যাডজাস্টেড আর স্কোয়ার, এবং আমরা দেখেছিলাম আর কীভাবে বের করতে হয়, মডেলকে কীভাবে এস্টিমেট করতে হয়, মডেলকে ফিট না আনফিট এটাকে যাচাই করা বাছাই করা, সব কিছু আমরা মোটামুটি চ্যাপ্টার 3 পর্যন্ত কভার করেছিলাম। আমরা চ্যাপ্টার 4 থেকে আমাদের ফাইনালের সিলেবাস শুরু করব। চ্যাপ্টার 4 হলো ক্লাসিক্যাল নর্মাল লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল। তো মডেলটা আমরা ডিসকাস করার জন্য এখন আমরা বোর্ডে চলে যাব। লেটস মুভ টু দ্য বোর্ড। তো আমরা সেকশন 4.1 এ চলে গেলাম, দ্য প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইউআই। আমরা জানি beta head 2 is equals to summation xi yi given summation xi square, and beta head 1 is equals to y bar minus beta head 2 xi. So beta head 2 is equals to ki yi. We assume that summation xi divided by summation xi square equals to ki. এটা আমরা ধরে নিলাম। So beta head 2, we know that yi equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. আমরা জানি yi সমান সমান পপুলেশন রিগ্রেশন ফাংশন, যেখানে yi সমান সমান beta 1 plus beta 2 xi plus ui. So beta head 2 is equals to this. এখন যদি আমরা beta head 1 এর মধ্যে beta head 2 এর মান বসিয়ে দিই, then y bar minus xi ki beta 1 plus beta 2 ui. ওকে, সো ভালো করে যদি আমরা খেয়াল করি, in both cases of beta 1 and beta head 2, beta head 1 and beta head 2, we can see that these two, beta head 1 and beta head 2, both are functions of ui. Okay, as we know that ki, beta 1, beta 2, xi all are fixed, so only the variable things here is ui. So we can say that the probability distribution of beta head 1 and beta head 2 depend on the probability distribution of ui. Okay, so if the probability distribution is normal, then the probability distribution of estimator beta head 1 and beta head 2 will also be normal. So we just thinking that the probability distribution of ui is normal, so we assume an additional thing with the classical linear regression model, that is CLRM. Just we add the normality assumption with that, so it becomes classical normal linear regression model. So just we add normality of disturbance ui. So this is the thing we will now discuss, that is, what are the probability assumptions, what are the normality assumptions of ui.
There are three basic assumptions of normality of UI. Number one, the mean of UI is 0, that is UI is equals to 0. Homoscedasticity. Number two, T of UI, that is EUI minus square is equals to sigma square. That means UI has equal variance. Number three, zero covariance, variance between the disturbance terms use. Okay, দুইটা ডিস্টারবেন্স যদি টার্ম থাকে তাদের কোভ্যারিয়েন্স কি থাকবে 0. দ্যাট মিন্স covariance between UI and UJ is equals to 0. So these are the normality assumptions. The mean value of UI is 0, homoscedasticity of disturbance UI, 0 covariance between two disturbance terms. So with these normality assumptions, we can say that UI is normally distributed with zero mean and equal variance, and any variable which is normally distributed, that is having zero mean, equal variance and zero covariance, is also independently distributed. That means any variable which is normally distributed is also independently distributed. So we can rewrite the distribution like this: UI is normally and independently distributed to zero mean and equal variance. So these are the thing which is assumed with UI. So now we will move to the section 3, why there is normality assumption. Of UI. Okay, so number one reason, the sum of independently and identically distributed large number of random variable is normally distributed. Okay, so classic central limit theorem of statistics said that one variable which is in large number and have identical distribution is itself normally distributed. আমরা জানি যে UI is the term which includes all other variables which are not included in the model, so it should be in large number and identically or normally distributed. Number two, even if the sum of the variable
is not large enough and strictly identical, but there some tends to normally distributed. যদি এরকম হয় যে ইউআই ভেরিয়েবলগুলো অনেক সংখ্যায় বেশি নাও হয় এবং স্ট্রিক্টলি আইডেন্টিক্যাল না হয়, ক্লোজ টু আইডেন্টিক্যাল, তারপরেও তাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হবে। নাম্বার 2 রিজন। নাম্বার 3, any linear function with normally distributed variable is also normally distributed. যে ফাংশনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় সেই ফাংশনটাও ফাইনালি কি হয়, নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়। নাম্বার 4, the normal distributed function distributed function is a simple distribution with involving only 2 parameters. তাহলে যে ডিস্ট্রিবিউশনটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড সাধারণত সেটার কয়টা প্যারামিটার থাকে, 2টা প্যারামিটার থাকে, সহজে এস্টিমেট করা যায়। নাম্বার 5, for a sample size less than 100, normal distribution not only enables us to find out estimators but also helps us to find out T, F and chi-square for the regression model. তাহলে যে ফাংশনটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড সেটা আমাদের সহজেই এস্টিমেটর বের করার সাথে সাথেই আমাদের TF টেস্ট এবং chi-square টেস্ট মডেলকে এস্টিমেট করার জন্য হেল্প বের করতে সহায়তা করে। ওকে, this is all about today's lecture. If you have any problem, please mention in the comment section. Thank you very much.